What's up, guys? Brett Okamoto with ESPN alongside Diego Lopez, who was in Abu Dhabi for UFC 308 as a backup. He was, I think, fortunately, because you even said beforehand that you were hoping that you were not going to be needed at UFC Abu Dhabi. So he was fortunately not needed. He watched the title fight, of course, Ilia Topuria and Max Holloway. First off, you back in Vegas, Diego? Is that where you're at, or where are you right now? No, I'm in Puebla now. I go back from my home in Mexico, Puebla, and Hmm. I'm stay here for the little bit rest, but keep working. Okay, so what, like you come out to Vegas just for you come out for at least part of your camp, correct? Yeah, yeah. So at the same time as I moved to Vegas for Puebla, Vegas, Puebla. But it's the I'm staying now. I'm staying in Puebla. Okay. So first off, what did you think of the flight to Abu Dhabi? And I know you're saying that you'd be willing to do an interim title fight in Sydney. That's an even longer flight. What did you think about the flight, and would you be willing to fly over there for another one? Definitivamente, ¿qué piensas del vuelo a Abu Dhabi? Fue muy largo, pero también pues, el vuelo a Sydney, Australia, es mucho más largo. Sí, pues fue un vuelo muy largo. Yo sé que para Australia pues es el vuelo más largo, ¿no? Nosotros pues ya tenemos hasta un plan, ¿no? Si, si nos dan la oportunidad de pelear en Australia contra Volkanovski, pues tenemos un plan pues para llegar mucho tiempo antes de poder acostumbrarnos a tiempo con el horario. Yeah, the flight to Abu Dhabi is super long. He understands that the flight to Australia is even longer, but they know they have to put in this kind of work if they want to get these opportunities, and they're ready for it. So what were your thoughts on the fight? Obviously, sat there and watched it front row. Max Holloway, Ilia Topuria. Ilia wins in the third round by knockout. What did you think as the fight was unfolding? ¿Cuáles eran tus pensamientos durante la pelea? Obviamente, entrando a la pelea, fue muy buena knockout en la tercera ronda. ¿Cuáles fueron tus pensamientos sentándote ahí enfrente? Pues es una pelea que estaba bastante interesante, ¿no? En el primer round, pues bueno, se conectaron buenas manos. En el segundo round, pues Maxi se había encontrado en la pelea. Pero en el tercero, pues bueno, Topuria arriesgó un poco más, fue para adelante y encontró una buena mano hasta noquearlo, ¿no? Y yo creo que sorprendió a todo el mundo, pues. It was a very interesting fight. Obviously, the first round, everybody got some like punches in. Second round was, more towards Max, but the third round, Ilya was very forward. He applied the pressure and, it paid off for him. He got the knockout. Did you did you have a sense of who was in control of the fight? Did you feel like either one of them was really in control, or did it feel like it was fluid the whole time? ¿Pensaste que alguno de los dos tenía más control durante la pelea o pensabas que era más mitad y mitad? Pues yo creo que iba mitad y mitad, ¿no? Yo creo que los dos pudieron pues, hacer un gran trabajo durante los dos primeros rounds. Los dos tuvieron sus momentos, ¿no? Pues era una pelea que yo creo que iba pareja, ¿no? It was a very even fight. They both had really good moments, but they would go back and forth. So I really had no idea who had the better of who. When you watch Elia, is he showing you patterns? Is he showing you like how he's landing that right hand? Did you feel him like was he trying to find Max a little bit more as the fight went on? Like, can you just talk about Elia in terms of how he's able to get the knockouts that he's getting? How are you seeing him do that from like a technical standpoint? Viendo a Ilya pelear con Max, técnicamente tú estás viendo sus manos y cómo va a encontrar a Max. ¿Tú cómo lo ves? ¿Otra vez, amiga? Cuando ves la pelea contra Max y estás estudiando la pelea, estás estudiando las manos de Ilya, ¿tú encuentras alguna forma que él va a encontrar a Max? Pues, pues no sé, es difícil, ¿no? Porque son dos peleadores que tienen un estilo pues diferente, ¿no? Ilia pues un poco más de presión, Max un poco más de distancia con la guardia abajo, jugando con eso. La verdad no pensé que Ilia fuera a encontrar pues esta mano pues para noquear a Max tan pronto, ¿no? Pero pues la posibilidad siempre ha estado ahí. So obviously, Ilya is very forward with the pressure. They're two different style fighters. Holloway is, keep the distance with his guard low. I didn't think he could find Max, but he somehow did. When you look at your style, what do you think? What are the problems that you think you present to Elia?
viendo tu estilo, ¿cuáles son los problemas que tú presentas contra Ilya peleando? Pues yo creo que mi explosión, ¿no? O sea, mi explosión y mi volumen de golpe, yo creo que es algo que le puede presentar un problema para ella, ¿no? Él es un peleador que le gusta ir para adelante, yo soy un peleador que me gusta ir para adelante, entonces yo creo que va a ser un choque frente a frente, ¿no? Y pues yo creo que lo que le puede sorprender, pues es el volumen de golpes que yo tiro, pues en el intercambio. You know, obviously, uh, Ilya is very forward, let's apply pressure. Same with me, but I think with me, he's gonna find that I throw really heavy punches and I throw more of my, there's more volume in my punches. Do you feel like anyone's really come after you in the same way that Ilya has? Like, what's the closest comparison so far in your career, would you say? ¿Has peleado a otro contrincante como Ilya, que con su estilo que es muy, es muy con la presión adelante? Pues yo creo que el peleador que he peleado más parecido con él, así que va para adelante buscando el nocaute todo el tiempo, es este Sodiq Yusuff, ¿no? Sodiq Yusuff yo creo que es el peleador que viene para adelante buscando pues, el nocaute con bastante poder en las manos. Sadiq Yusuff would be the one opponent that I had that's very, forward pressure. He likes to look for the knockout. Um, what did you think about Alex getting in the octagon right after the fight? Were you expecting that, or what was your thoughts when you saw that? ¿Cuál fue tu pensamiento cuando entró Volkanovski al octágono después de la pelea? ¿Tú esperabas eso? Pues no, en realidad no pensé que fuera a subir el octógono, pero bueno, se subió, ¿no? Se subió y pues bueno, parece que UFC le ha dado pues la oportunidad por el título, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sabemos que UFC siempre cambia los planes pues de un momento al otro. He didn't expect that at all, but he got in there, and it sounds like UFC's gonna give him the shot, but nothing's official. Everything's up in the air, so I mean, whatever happens, we're ready. Sitting here, like, what do you think the chances are that you end up fighting Alex for an interim title in Sydney? I mean, that'd be the only way that I could see that Alex's next fight wouldn't be against Ilya. It would be against you for an interim championship. Do you feel like how likely do you feel that is? En este momento, ¿cuál es la probabilidad de que tú vas a pelear con Volkanovski en Sydney? Pues la posibilidad, yo creo que hay una gran posibilidad por el simple hecho de que Ilya dijo que quería tomar un descanso. UFC ahora todavía no tiene planes para ir a España. Ilya ya dijo que solo quiere pelear a España y Volka dijo que quiere pelear en Sydney lo antes posible, ¿no? Entonces yo creo que hacer una pelea contra Volkanovski en Sydney pues sería el ideal para que la categoría siga pues avanzando. Ya de ahí pues decretar quién es el siguiente para pelear con Topuria, ¿no? Aún también pues es una pelea que Volkanovski ya he propuesto antes, pelear conmigo en Sydney, pues bueno, yo estoy listo. It all just makes sense right now. And at least, throwing the facts out there. Ilya mentioned that he wants to take some time off. He wants to do his title defense in Spain. There's no real date on UFC going to Spain. Volkanovski's mentioned in the past that he wants to fight me. And if we want to keep this division, active, it would make the most sense just to keep, have an interim title fight with Volkanovski in Sydney. My last question for you is that if that doesn't happen, if the interim title fight doesn't happen and Alex gets the shot against Ilya, I have seen fans online and fans, their opinion is very in the moment, But one thing I've seen is that they're just not really interested in that fight. Some of them, I mean, others, of course, Alex is a great champion. He deserves a rematch. But I think that there's this feeling by some that it's just going to happen again, that Ilya is going to go out there and do exactly what he did the first time. Do you think that? Like I know you want the title shot, but do you think that it's kind of we've seen that fight and we know what's going to happen, or do you think that that fight could look very differently if they do it again? Si le dan la pelea a Volkanovski contra Ilya y lo hacen otra vez, muchos fans dicen que no quieren verlo, otros fans dicen que sí lo quieren ver. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que si le dan la revancha, digo, la pelea a Volkanovski contra Ilya, que vamos a ver la misma pelea que la última vez? ¿O piensas que sería una pelea completamente diferente? Pues bueno, desde cuando se acabó la pelea, pues mucha gente ha dicho que no quiere ver otra vez a Volkanovski contra Ilya, ¿no? Yo creo que la gran mayoría no quiere ver la pelea otra vez. Mucha gente me ha mencionado para eso. Pero si se da la pelea entre los dos, yo creo que el resultado puede ser básicamente el mismo, ¿no? Tal vez no tan
no tan similar como de la vez pasada, como lo noqueó, pero yo creo que pues Topuria puede salir con la victoria. You know, he's seen a lot of comments from the fans. Obviously, he's seen that they don't want to see the Volkanovski fight. But if it was to happen, he feels like it would be the same outcome. Maybe not a knockout, but you know, Topuria would win.